Hello everyone, and I'm so happy to be here to speak with my hematology colleagues from Korea. I've met some of you before when you came to the United States, and I'm very happy to see you again, and also to meet new colleagues. Today I'm going to talk about hematology education in the United States, and Professor Cho asked me to talk a little bit more about accreditation. So we added 2 slides, extra slides in that. We made those up yesterday to put in the presentation. So you don't have that in your packet. Since it's a small group, we could make it informal. So if there's something you don't understand, just feel free to stop me. And because it's important that we communicate and everyone understand the message. So if there's anything that is not clear, please feel free to stop me and we'll explain it over. Okay, the name of the profession is a problem, as you probably are aware, because there's so many different names that we call ourselves. So it gets very confusing to the government, to the public, and to the students. Medical laboratory scientist is the new term that is used by the certification agency, ASCP. They used to be called medical technologist, but they changed the name of the certification to medical laboratory scientist. We've also been known as clinical laboratory scientists, and medical technologist is a name that really is no longer used in the United States, except in a few situations. Internationally, biomedical scientist is a term that's also used for our profession. So actually there's 4 different names that are used, so it gets very confusing. But the certification in the United States changed to medical laboratory scientist. This is a new slide that you don't have in your packet, and this is about our National Accrediting Agency for Clinical Laboratory Science. We call them NACLS for short. NACLS accreditation, they review the programs and determine if the program meets educational standards. So if a program in the United States is accredited by NACLS, it tells the public and the students that that program meets certain standards. So NACLS has published their standards on their website, and I listed the website there. So there is an advantage in the United States that the program be accredited by NACLS. There's one international program that is accredited by NACLS, and that's in Qatar, in the Middle East. They applied for initial accreditation from NACLS in 2008, and they're undergoing another review, their 5-year review. So there is an international program that is accredited by NACLS. The other advantage of NACLS accreditation is that the graduates are eligible to take the medical laboratory scientist exam from the American Society of Clinical Laboratory Scientists, so the clinical pathology. That's the ASCP. So any student who graduates from a NACLS accredited program, wherever it is, it could be here, it could be in Qatar, they can take the ASCP exam and be certified as a medical laboratory scientist, at which point they would be eligible to work certainly anywhere in the United States. So that is another advantage. So the accreditation indicates that the educational program has met quality educational standards, and the graduates then are eligible to take this exam. This website is the instructions on how to apply for NACLS accreditation. It requires an initial application and fee. After that, you would submit a preliminary report and submit documentation on the program officials.
If the preliminary report is approved by NACLS, you have preliminary accreditation of the program. The program then has to prepare a self-study. The self-study is a document that covers your program resources, which includes your faculty, your facilities, the curriculum, the program, and also your policies and procedures on how you deal with students. So it is a comprehensive document. The self-study document is then submitted to NACLS. It is sent out for peer review. So someone like myself, I volunteer also to work for NACLS, and I have conducted peer review of programs in the United States. Most educators in the United States have participated in that process. Then after that, there's a paper review. So peers, usually 2 educators, will review the paper and make comments on that. That goes to NACLS. And then later, there is a site visit where representatives of NACLS, usually volunteer educators such as myself or my colleagues, come on site to the program and review the program and then make recommendations. The final recommendations for accreditation is determined by the board of directors of NACLS. Now, NACLS specifies that these courses should be included in the prerequisite scientific content for a medical laboratory scientist program. They look at the content, so perhaps if genetics is included in another course with another title, that's okay, as long as the genetics content is covered somewhere in the curriculum. So these courses need to be covered before they start taking the professional courses. So we have anatomy and physiology, immunology, genetics and molecular biology, which, as you know, is especially important now, microbiology, organic biochemistry, and statistics. So statistics is important because of the analysis of the data that medical laboratory scientists need to do. And of course, this would be the components of the professional curriculum, and they would expect to see in the curriculum a coverage of the pre-analytical, analytical, and post-analytical analyses involved in hematology, hemostasis, clinical chemistry, microbiology, and microbiology would include the full bacteriology, parasitology, mycology, virology, urinalysis and body fluids analysis. Molecular diagnostics needs to be part of the curriculum. That's been a new addition. I think that came in about 5 years ago. Immunology and immunohematology, which is a blood bank and transfusion service, and phlebotomy. Phlebotomy is a very small component of the MLS curriculum in the United States. In our program, our students just spend, they have lecture, perhaps about 2 or 3 hours of lecture. They have student lab practice where we have mannequin arms that they can practice on. And then they go for 1 week in the mornings and practice phlebotomy. And that's it. Most medical lab scientists do not perform phlebotomy in the United States. They usually hire a phlebotomist. We have a phlebotomy is actually another NACLS accredited program, but medical technologists are they get paid a salary, and they would a higher salary, and they would rather have them in the laboratory working than going up on the floors and collecting blood. If they're in a smaller hospital, however, they may need to draw blood and do phlebotomy. But the larger medical centers and the larger hospitals, they would not be doing phlebotomy.
This is also from the NACLS document. These are part of the standards for NACLS, and that the curriculum needs to include, obviously you're going to talk about the principles, the methodology and how the assays are performed, problem solving, troubleshooting techniques, and interpretation of the procedures is a very important part of the curriculum, statistical approaches to data evaluation, and that also includes not only what we do with quality assurance, but also method evaluation. So it also includes some, a little bit, not too much, in linear regression analysis in comparison of procedures. Quality assurance and quality improvement, also very important for part of the curriculum. Safety and governmental regulations and standards are also need to be part of the curriculum in the United States. And if the ASCP, when the ASCP gives the ASCP-I exam, the international exam, they do not include the government procedures from the United States. So that's the only thing that's excluded from the ASCP exam. However, if you have a NACLS accredited program, you would need to include that so that they would be able to have knowledge of that should they decide to practice in the United States. We also need to include in our curriculum sessions on communication, ethics, professionalism, educational techniques and terminology. Again, that's also a fairly small component of the curriculum where we teach them some basic concepts in education, specifically clinical education, knowledge of research design, just very basic. They should be able to go into the literature and do a literature search and be able to evaluate the literature, the scientific literature published on procedures in our field. They also have a little bit of management in the curriculum and critical pathways and clinical decision making. Again, what procedures are done for what purpose. Once they graduate from the program, and the program is NACLS accredited, they're eligible to sit for the ASCP exam. The ASCP exam is from the American Society for Clinical Pathology, and they recently, there were two certification agencies in the United States, the ASCP and the NCA, which was the National Credentialing Agency. They recently merged about 3 years ago, so now there is one major certification agency in the United States, and that's ASCP. Since we're talking about hematology, 20% of that exam is hematology for the medical laboratory scientist. So this is from the ASCP website, which covers the content of the exam. And basically, erythrocytes and leukocytes are one section. Obviously, they'll be covering a red count, hemoglobin, hematocrit, indices, white count, and cytochemical stains, and the CBC, including the morphology, and the differential. Now, with the cytochemical stains, for example, the peroxidase, Sudan black B, we don't use them anymore, so I think that part of the curriculum is going to be de-emphasized. Because now we have molecular techniques and flow cytometry, the use of cytochemistry to identify leukemias is really not done in most hospital laboratories anymore. I still include it in the curriculum just in case they work in a small facility so that they have heard this before. But because of the newer techniques that are more accurate, I think the cytochemistry is eventually going to be eliminated from the curriculum and from the exam.
Other tests, obviously the reticulocyte count, red cell inclusions, the erythrocyte sedimentation rate, hemoglobin electrophoresis, and sickle cell tests are also part of that exam. Morphology and differentials are important. They do have images on the exam. And they may show an image and say, what is the follow-up test if you see this particular cell? Or what disease might you see this particular cell? So for example, if there was a sickle cell, and they showed a sickle cell, the answer might be, the follow-up test is hemoglobin electrophoresis, or even HPLC. In the US, some labs, 50% of the labs use hemoglobin electrophoresis, and the other have switched over to HPLC to identify variant hemoglobins. So morphology is very, very important. We're also required to have them review bone marrow cells. So in my student lab, I have some bone marrow samples, and we show them bone marrow. We'll show them the difference between normal bone marrow and, say, bone marrow in acute leukemia. We have some bone marrow samples from aplastic anemia. We have a new affiliation with Memorial Sloan Kettering Cancer Center. And so whatever slides, they generously give us whatever samples because they have quite a diverse case mix of leukemia. So those types of resources are very important that the student visualize them under the microscope. Platelets and hemostasis is a very large area. In my curriculum, in my advanced hematology course, 1/3 of that course is hemostasis, special tests and abnormalities. Hemostasis has become extremely complex and difficult. There are many new anticoagulants that are being introduced and that have different means for monitoring them. Especially monitoring them so the patient is safe and doesn't bleed or doesn't have a thrombosis. So it's gotten very, very complicated. Some of these are the tests listed here that the ASCP will include on their certification exam. Platelet count, bleeding time, and platelet function. They still have the bleeding time listed there, but most laboratories do not do that test anymore. It is not predictive of bleeding. It is not consistent and accurate. So most labs have abandoned it and no longer perform the bleeding time. And we're very happy that we're not doing the bleeding time. We have an instrument called PFA 100 Platelet Function Analyzer. Do you have that here? Yeah, okay. That's what we use to substitute for the bleeding time. Do you do bleeding times at your facilities? Do they still do the bleeding time here? No. No. Is a hospital? Yeah. Maybe some small? Yeah, small hospital. Okay. Of course, the PT, the APPT, the thrombin time, fibrinogen assay, FDPs and D-dimer, factor assays, antithrombin, circulating anticoagulants, plasminogen, mixing studies, and especially the interpretation of the mixing studies, anticoagulation therapy, and then other, whatever other is. This is from the ASCP. Even here, see, they have tests that are no longer used in most laboratories. As we said, that the bleeding time is not used, but most labs also do not do a FDP anymore. They just do the D-dimer. Still, they list it here. So it's difficult to gear the curriculum because you want to include new procedures and new methods in your curriculum, but sometimes you have to include cytochemistry and older procedures because they may ask for it on the exam. But we tell the students that they're unlikely to see these tests performed when they go out into the clinical field.
This is a long slide, and I'm not going to go through it in detail. But this is the ASCP exam, and it just shows what they will ask about all those topics. So it's not enough that they know the principle and procedure. They need to be able to interpret that. They need to be able to know, okay, if the PT is normal and the APTT is prolonged, what's the next step? So we spend a lot of time in my courses going through what is the next step and how you approach that. Select appropriate types of samples. Very often they give examples of a sample that was collected improperly. Often, for example, a blue top tube with sodium citrate that's half full. It's supposed to be completely full. Or other types of errors that can occur when you're collecting. As you all know, hemostasis testing is very sensitive to the specimen. So the students need to really understand that. Again, course of action. So if this happens in the lab, what do you do? If you see platelet clumping on the peripheral blood smear, what do you do? So those kinds of very practical. The ASCP exam is based on practice. So what they do to determine the content is they do a task analysis of what the entry-level professional does in the work setting. And they make the questions geared on that. So there's not so much theory as practical applications. Correlate lab data with clinical findings, other related tests, quality control data. So they'll give problems. You have these results and it doesn't match with this other set of results. The students are expected to then correlate that and be able to determine what is the next course of action. Alternative methods. So if one particular test is abnormal, is there an alternative method that would confirm that? And to correlate it with physiological processes. So certainly they should be aware if the platelet count is low, it's thrombocytopenia, the patient would have more cutaneous and membranous type of bleeding. So they should be able to correlate that to physiological processes and clinical findings. They need to understand pathophysiology. Why does this particular condition cause a problem? Evaluates appropriate actions and methods, looks at inconsistencies. So again, it's pretty high level problem solving and high understanding of these methods. Evaluates lab data for accuracy and validity. This is when they would give perhaps a sample that the quality control results maybe were not right, and the student would have to recognize that and then select a course of action. And also inconsistent results, sources of error, and recognize related disease states. So again, this exam is very practically oriented. So since this is the topic of is the hematology in the United States, I did do a web search and I looked up some universities. And these are pretty large universities that have large CLS programs. And interesting enough, the percent of hematology in the curriculum was pretty much standard, kind of from 16 here to about 22%. So that is the percent of credits of hematology in the curriculum compared to the total CLS credits. Louisiana State, Michigan State, University of Alabama, University of Delaware, most of these schools are 2+2 programs. In other words, the first 2 years are the pre-professional courses, the basic sciences, and the second 2 years are the professional courses. University of Massachusetts is a fully integrated program.
So they start the CLS courses the first year, and they intersperse them throughout the 4 years. So, excuse me. Is it 4 years or 5 years? These are 4 years. All of these programs are 4-year programs. This is us here at the University of Medicine and Dentistry of New Jersey. We have a 3 plus 15-month program. So we have 3 years of pre-professional education and then 15 months of clinical courses. So we have 45 credits. So the number of credits varies, but you still have to cover the same material. So I have to still cover in 45 credits what other schools cover in 60 credits. So my courses are very packed with information. If you can do a 2 plus 2, it's much easier for the student. You can spread it out. But that's not possible in New Jersey because of the way we have set up our higher education system. And I'll explain that in a minute. So I'm from the University of Medicine and Dentistry. Those of you who visited us know that we are a large school. We're throughout the state. We have 5 regional campuses throughout New Jersey. We have 3 medical schools as part of UMDNJ, 2 allopathic and 1 osteopathic medical school. We have a graduate school, a dental school, nursing school, and a public health school. So we are a very large university. And of course, the School of Health-Related Professions is where we are located. The school has 35 academic programs. It is the largest health sciences university in the United States in terms of numbers of different programs. These are the departments. So we have clinical laboratory sciences, allied dental education, health informatics, interdisciplinary studies, medical imaging, nutritional sciences, primary care. Primary care includes physician assistants and respiratory therapy. Psychiatric rehabilitation and counseling. These are individuals who provide care and counseling for those with serious mental illness. And rehabilitation and movement sciences is now the physical therapy. We have a new program that is going into primary psychiatric rehab, actually, and that is the occupational therapy. So we're starting an occupational therapy program. We actually got a grant, a lot of money, from a nursing home to start a program because they very much need occupational therapists. And there are very few programs in New Jersey for occupational therapy. Now, with clinical laboratory sciences, we are the only medical lab science program in a university in New Jersey. So there's no other university-based program in New Jersey. There are a few small programs that occur in hospitals, very small, but we are the only university-based. Very different situation than what you have here in Korea. So this is our department. I am the department chair, so I oversee all of these as well as the medical lab science program, and I teach the hematology sections and molecular diagnostics, so I'm pretty busy. We have a phlebotomy program. This is traditional and it's also web-based. The prerequisite for the phlebotomy program is high school graduation. And so it's a very short-term course, and we actually offer it out of our continuing education department. Our faculty volunteer to teach this, but we get to keep the revenue. The tuition dollars go into my department, and we use that for travel. So that works out. We're able to do this to help support our travel. So this is not a state-supported program. We have medical laboratory sciences. We do some on campus and some online. We use online education to support
the on-campus study. We use a web system, web educational system called Moodle, M-O-O-D-L-E. It's an open source system that is free, but the university needs to then give you IT support to help you implement that in your coursework. So it's called MOODLE, and that's how all of our web courses at the university are being delivered, using that software. Okay? It's course software. So I use it to give quizzes. I mentioned before that morphology is very important. So we have, we collect our own images. We have a very nice camera on our microscope, and the students get lots of quizzes on morphology to recognize cells. Our hospital sites, that's one thing that they want them to know very well before we send them out. They want them to know morphology because there's a shortage of, and they don't have time to sit with them at the teaching scope. So one thing they expect our students to have is the morphology very well. So our students know all the abnormal forms, immature forms, and so they get a very complete coverage of blood cell morphology. We also have a cytotechnology program. That is a different profession with a different accreditation in the United States. I know that's covered in MLS here. So we have that program, and Dr. Cecilia Vallejo teaches that. Some of you have met her. And it's a small program. It only takes 12 students a year. You have to have a certain number of slides on campus and per student. Thousands and thousands of slides available on campus. So there's a lot required for accreditation. They have a different accreditation body. It's the Commission on Allied Health Accreditation. So this program is not accredited by NACLS. We have also an MS in Health Sciences with a CLS track, which is web-based. This is a 30-credit master's degree that we offer online. For example, in hematology, I teach an advanced hemostasis course and an advanced hematology course. That's very case-based and literature-based. And because it's an online course, I have been able to hire adjunct faculty from all over the United States that are experts in the field to help me teach this online. And these experts are willing to do this because they just have to go on their computer at home. And it's asynchronous education. So they can do discussion with the students asynchronously. So they do not have to, students don't have to log in at a certain time. Faculty do not have to log into that course. There's deadlines of when assignments are due, and then the students get feedback from the faculty. So there's a lot of interaction. Excuse me. Yes. In the web-based programs, there's there will be no visiting to your campus? No. In our program, there's no visiting to our campus. There's no requirement that they be on our campus. They are required to do a 3-credit graduate project. It's not a thesis master's, it's a project master's. They can do that project at their place of employment as long as they have a preceptor. So they need a preceptor to supervise the work at the facility. And then one of our faculty is assigned as the advisor. And then the 3 of us communicate to make sure the student meets the goals of the project. Yes? Do you think it's possible for foreigners to do that course? How many? The foreigners. Yes, absolutely. We have students from, yes, absolutely. We have students from different countries. Most of them are American students. I should say to be actually in the master's program does require certification, so that's where it would be a problem. But
anyone can take one of these courses as a non-matriculated student. So if you had a student that just wanted to get the latest information in advanced hemostasis, for example, they can take that course as a non-matriculated student. Okay? But to be in the master's program, it does require certification. So this is an advanced practice master's degree. So they have to have the basics first, and then they can go into the master's. We have a PhD program in health sciences, and that's a web-based with some campus attendance required. This is a full thesis-based PhD, and our faculty do accept some students with CLS types of projects. And we have a proposed program now, a professional doctorate in clinical laboratory sciences, which is a new program. It's web-based with the courses, but it requires a full-time clinical year. It's 80 credits, and it's a professional doctorate such as the DPT, the doctorate in physical therapy. So it's not a thesis-based. They still have to do research, but it's clinical research. There's no other program in the United States yet for DCLS. NACLS has accreditation standards for the DCLS, and if we get approval in June, we would be the first program in the United States to offer this program. So we're going to start, if we do get approved, we will start small with 2 to 4 students a year. We will be the first one if it's approved in our, we have to get approval by our Board of Trustees and by the state of New Jersey. Our program, our medical lab science program, is 135 credits. We have a unique situation in the state of New Jersey because the state has designated UMDNJ as the health sciences university in New Jersey. So no other university teaches the CLS courses, only UMDNJ. But students go to one of these 13 partner schools, and that's where they take their organic chemistry, biochemistry, general microbiology. So, and then they apply to us, and they come to UMDNJ. This gives us, we have a unique situation in the United States, is that one university cannot give us 36 students. So that's why we have multiple partners. So we may get 4 or 5 from this one and 8 from this one. So we needed that many partner institutions so that we have a class of 40 students. So we run 36 to 40 students. 90 credits pre-professional, and then our program at UMDNJ is 15 months and 45 credits. The pre-professional that they take to go to my program is 30 credits of biological sciences. We like them to have cell biology. That's not required by NACLS, but you can add additional courses if you wish, as long as you meet the minimum standards. Chemistry is 20 credits, and general chemistry, organic chemistry, and biochemistry are included. Math, they take a pre-calculus course in statistics. NACLS does not prescribe that they take mathematics. I'm sure your students are well advanced in mathematics compared to ours. So, and then they have to take general education. These are the history courses, literature, writing, philosophy, and those kinds of courses, 35 credits. So these are our components in our CLS program, and 8 credits out of the 45 credits. We have molecular diagnostics split out into a separate 2-credit course. And then 5 credits are all of these other things that we talked about: quality control, statistics, method evaluation, management, education, and professional issues.
So we have about 5 credits for that. And they also have a research methods and independent study course, 3 credits. These are the amount of hours we spend in our courses. We have Hematology 1, Hematology 2, and Clinical. Total hours is 8 credits. In Hematology 1, we have 32 hours of lecture, 32 hours of lab. Didactic in Hematology 2, 38 hours of lecture, 26 hours of lab. And then the students go and do clinical practice at a hospital laboratory for 192 hours. In Hematology 1, this is the amount of time we spend on each subject. In the first course, very minimal introduction to normal hematopoiesis, but we do go into each lineage, the stages of each of the cells, and how to identify them. Blood cell morphology in the lecture, about 6 hours. Manual counts. Some hospitals still do some manual counts to confirm the instrumentation counts, especially with the platelets. So we have kept that in our curriculum, but I think that's going to also not be included in the future. The differential count, again, these are lecture hours. CBC instrumentation, we spend a lot of time on that. CBC errors, in other words, what happens if there's platelet agglutination or giant platelets, red cell agglutination, how does that affect the CBC parameters? Red cell hemoglobin structure and function, only 1 hour in the first course. All the red cell parameters, 2 hours, especially paying attention to the correlation to the blood smear. You know, if you see a certain MCV, what should you expect to find on the blood smear? Retic counts, sedimentation rate, and osmotic fragility 1. Osmotic fragility is rarely performed in the clinical area. We do it in the student lab as an exercise. Hemoglobin electrophoresis, introduction to anemias, again, this is the first course, and introduction to white cell abnormalities is, again, included in the first course. Very, very briefly. Hemostasis. We spend 2 hours on basic hemostasis. We cover plasma-based hemostasis and then go into cell-based hemostasis a little bit. Specimen collection, coagulation instrumentation, 1 hour. Screening methods, 1 hour. And introduction to abnormalities, 1 hour. So the total hemostasis in the first course is 5 credits. And then, of course, 5 credits for exams. So that comes out to 32 hours of class time. In the student laboratory, we have an exercise on preparation and staining of blood smears. We spend 9 hours on abnormal morphology and differential counts, so that's 3 laboratories that are dedicated totally to that. We also have a video microscope, we have teaching microscopes where we work with the students on morphology. They do manual counts, they have 2 labs on that. We have a HemaQ instrument, so they do a hemoglobin, hematocrit, we have a microhematocrit. We have SED rates, retics, and sickle screens. For the retics, we use a Miller disc for the counting. Are you using the Miller disc, yeah. CBC instrumentation, we have a demonstration. And then they do a PFA 100, PT, and APTT for 4-hour lab. And then we give them a practical exam. The practical exam is on morphology. So the students definitely need to study because they know they will be tested on that. In Hematology 2, here we cover a more in-depth study of hematopoiesis and bone marrow analysis. White cells, we cover an overview of cytochemistry, but we go into detail with flow cytometry, cytogenetics, PCR, RT-PCR, and FISH. Now, our students have had another course in molecular diagnostics that cover these molecular techniques, but we reinforce that and show how these methods are used in hematology.
So that's covered there. The leukemias, 8 hours of lecture on that. Spend a lot of time on leukemias. Red cells, we talk about advanced physiology and some special methods for 1 hour. The anemias, we spend 10 hours of lecture time on anemias. My students find the anemias the most difficult because there's so many. Students also have to do case presentations. So I give them cases, and they work in groups, and they present that in class. So they definitely have to be able to correlate laboratory results with the diagnosis of what type of anemia you would see. Hemostasis, platelet structure, function, cell-based hemostasis. Talk about all the inhibitors, fibrinolysis, another hour. But I also have taped this. I made a lecture and I've put it on a PowerPoint with an audio. And I have put it up in my course. So this is very complicated, so students can listen to it again at home. They can download it in their iPod, listen to it on the bus. Students like that to reinforce. Then we go through all of these procedures in hemostasis, and that takes about 3 hours. We spend 6 hours on hemostasis abnormalities and 6 hours on exams. So this is very difficult. These methods here in hemostasis are very difficult to explain. They're very confusing. They're confusing to practitioners. They're confusing to physicians. So our graduates need to understand these thoroughly because they may have to explain it in the United States to physicians because this is not included in medical education, especially in hemostasis. Ooh, did I? Yeah, okay. In student laboratory, I have cases for them. They look at peripheral smear review almost the entire time, 18 hours of that. They have to have, I'll give them a slide, and they have to look at it. They have to tell me what the morphology is, what are possible conditions that can cause that abnormality, and what are follow-up tests. So that's where we work on that, again, in student lab. In coagulation, we do a mixing study and a factor assay, and they get a practical exam. The practical exam is based on cases. Again, I would give them a case. For example, I would give them microcytic red cells. They have to recognize that. They have to tell me what are possible conditions, such as iron deficiency anemia or anemia of chronic disease, hemoglobin E disease, and then what tests they would do, would recommend. We use teaching scopes. We have a video scope and individual microscopes. So, it's very difficult to do that with 40 students. I have 3 other faculty that help me in working with the students. So I hire adjuncts because one person cannot do this alone to get them proficient in recognizing this morphology. I hire graduates of my program. Many of the graduates work in the evening shift. And so I bring them in. And it's good because they're younger and they have a good rapport with the students. And they have a lot of sympathy for them because they just went through it and they know how difficult it is. So it works out very well for us. We have a very high employer satisfaction with our graduates. The 3 hospitals in New York approached us to affiliate. They wanted to come to UMDNJ. They wanted our students because they want to hire our graduates. So they actually, some places find it difficult to find hospital sites. We're not experiencing that difficulty. They approached us. This is our performance for the last 3 years in hematology. Not every student takes the ASCP exam. That's why you'll see 31 last year, 25. In New Jersey, we do not have licensure. So some students decide not to take it. Some students go right to medical school, a few of them, so they don't take it, even though I tell them they should take it because you never know.
So, and we do above the national mean in this area. The mean passing, minimum passing on the ASCP exam is 400. And they give you a breakdown of each subject, okay? So this is the breakdown in hematology. So considering the diversity of our students are coming from 13 different schools, so very diverse. They're very culturally diverse as well. So they have different skills in communication and writing. We have students from international students. So we've done pretty well with that. So basically that's it. Questions? 지금 이제 우리나라 그 교육 시스템은 거의 미국 시스템을 그냥 그대로 쫓아서 하기 때문에 초등학교, 중학교, 고등학교에서 6년, 3년, 3년에서 12년을 마치게 되면 바로 이제 대학에 진학을 할 수가 있습니다. 진학할 때는 이제 일단 고등학교 성적하고 그 다음에 그 수능 점수를 가지고 그걸로 대학에 입학을 하게 됩니다. 2006년 이전, 그러니까 2005년까지만 하더라도 사실은 임상병리학과의 그 대세는 3년제였었습니다. 그래서 3년제가 20개 학교, 그 다음에 4년제가 5개 학교로 있었고 3년제가 91.6%를 차지할 정도로 거의 3년제 위주였지만 2006년 이후에는 거기에는 이제 그 4년제가 상당히 많이 늘었습니다. 그래서 5개였던 것이 올해는 지금 21개 프로그램을 16개가 늘었습니다. 그래서 지금 그 숫자도 상당히 그 4년제 학생들이 많이 늘어났습니다. 그렇지만 학생 수로 보게 되면 아직도 3년제가 거의 대부분을 차지하고 있습니다. 거의 대부분이라기보다는 한 3분의 2가 3년제고 3분의 1이 4년제 학생들이 차지하고 있습니다. 예. 그래서 지금 3년제에서 정확하게 1,700명 입학 정원이 있고요. 그 다음에 4년제 846명이 지금 교육부 인가를 받아서 입학생을 받고 있습니다. 지금 한국 전체에서 보게 되면은 한국은 상당히 이 입학 정원에 대해서 상당히 까다롭습니다. 미국은 사실은 받으려고 해도 지원하는 학생들이 별로 없어가지고 참 프로그램 보게 되면 뭐 30명, 20명 이랬었는데 지금 이제 다행히 UM대에 이제는 40명까지 이제 넘어갔다 그래요. 우리나라 지금 넘쳐가지고 임상병리학과 들어오려고 상당히 노력을 해서 경쟁을 뚫고 들어오게 됩니다. 그래서 지금 45개 프로그램에서 2,546명의 입학 정원이 있고 이것은 교육부가 아주 엄격하게 통제하고 있으면서 한 명 한 명, 한 10명 얻어냈는데 굉장히 많은 로비를 해가지고 10명의 추가 정원을 얻고 있습니다. 미국과는 달리 이제 우리나라에는 그 CLS 이 프로페션에 대해서 레다 시스템이 없습니다. 미국은 MT, MLT, 그렇지 않으면 옛날처럼 CLS, CLT 이런 그 레다가 있었는데 우리나라는 그게 없이 다 똑같이 메디컬 테크놀로지스트, 임상병리사 하나밖에 없습니다. 그리고 미국이 보통은 서티피케이션 위주로 시험을 보고 자격 인증을 해주는 데 비해서 우리는 아예 처음부터 면허를 가지고 면허증을 발급을 하고 있습니다. 하지만 이제 미국에서도 지금 13개 주에서 지금 면허를 택하고 있고 뉴저지는 아직도 면허는 택하지 못하고 있습니다. 바로 옆에 뉴욕주는 지금 면허를 이제 시작을 하고 있습니다. 면허 제도를. 이런 걸로 봐서는 지금 여건은 우리나라가 훨씬 좋습니다. 그렇기 때문에 그만큼 또 이 면허를 따고 난 다음에 인기가 있는 것 같습니다. 이 교육인증 시스템, 우리나라는 지금 아직은 임상병리학과에 대한 그 인증을 하는 기관이 따로 없습니다. 그냥 교육부가 한번 학과 인가를 해줘버리면은 그걸로 큰 문제만 없으면은 그냥 그대로 끌고 갑니다. 특히 임상병리학과는
여간에서는 한 번 만들어 놓고 문을 닫는 경우는 없습니다. 그렇지만 미국은 아까 이 어크레디테이션 나클스에서 하게 되는 그 인증기관에서 그 여러 가지 교육 프로그램의 내용, 컨텐츠, 그렇지 않으면 교수 확보율, 그 다음에 거기 설치한 그런 장비, 여러 가지를 따져가지고 그걸 다 심사를 해가지고 5년이나 7년 만에 한 번씩 다시 그 어크레디테이션을 다시 주게 됩니다. 지금 우리나라는 한 번 그냥 인증, 허가 내버리고 나면 그걸로 끝나게 됩니다. 다만 이제 임상병리사 협회에서 그거를 뭐라 그러죠? 이 나클스 같은 그런 적인데 평가원이라고 하는 것을 지금 이제 만들려고 하고 있는 그런 준비를 하고 있는 것 같습니다. 근데 그것이 그 평가원이 교육평가원이 그것이 나클스와 같은 똑같은 기능을 할 건지 그건 잘 모르겠습니다. 만약에 그게 만들어진다 그러면은 교육의 질은 훨씬 더 높아질 걸로 보고 있습니다. 그리고 이제 미국에서는 이제 거기에 보통 2+2라든가 3+1 같은 그런 시스템을 택하고 있기 때문에 거기에 이제 그 2+2나 3+1에서는 이제 이런 그 과목들이 기초 임상 과목들이 선수 과목으로 지정이 되어 있지만 우리나라는 그럴 필요가 없죠. 거의 뭐 전문대학이든 3년제건 4년제건 임상병리학과에서는 누가 뭐라고 안 해도 이런 과목을 전부 다 개설을 해놓고 있습니다. 그래서 이 뭐 해부생리, 그 다음에 병리학, 그 다음에 면역학, 그 다음에 바로 이제 그 4년제에서 상당히 그 초점을 많이 두고 있는 생물학과 화학, 그리고 뭐 통계학 같은 거 이런 것들이 이제 우리는 그냥 알아서 학교에 따라서 그냥 다 개설을 하고 있습니다. 보통 우리가 얘기할 때 5 메이저 하게 되면은 사실 임상병리사 국가시험에서 아무래도 이제 그 출제 그 비중이 높은 과목들입니다. 그래서 우리나라는 미생물이 지금 제일 강한 걸로 큰 걸로 알고 있고, 그 다음에 이제 임상화학, 그 다음에 혈액학에는 이제 혈액학과 블러드뱅크가 지금 믹스가 되어 있고요. 그 다음에 히스토패솔로지, 그 다음에 임상생리학, 임상생리학이 지금 요즘에 굉장히 커지고 있죠. 그리고 이제 우리 그 국가시험에는 상당히 그 많은 그 내용의 그런 부분들이 또 포함이 되어 있습니다. 거기에는 바로 면역혈청학이라든가, 그 다음에 진단세포학, 그리고 이 요학이나 체액 검사, 그 다음에 기생충학, 그 다음에 레이디오 아이소톱. 이게 지금 사실 미국에서는 거의 이제 가르치지 않는다고 얘기를 하고 있고 거의 시들어가고 있다 그러는데 우리는 아직도 방사성 동위원소를 강의를, 동위원소도 강의들 하고 계시나요? 아직 하고 계시죠? 예. 레이디오 아이소톱이 이제 없어지고 있고, 그 다음에 이제 몰큐러 바이올로지는 이제 교수님들이 또 각 과목에서 따로 가르치기도 하고 또 과목이 따로 개설돼서 하기도 합니다. 그 다음에 이제 세포 이전학은 또 혈액학 교수님들이 또 많이 강의도 하고 계시고요. 이런 과목들이 들어가 있습니다. 그런데 특히 이제 우리나라에서는 이런 그 과목 개설 이 자체가 어떻게 보면은 국가시험 대비를 위한 그런 과목 개설이 되기 때문에 사실 국가시험의 그런 그 출제 경향 그 자체가 각 대학에서의 그 과목 개설과 상당히 밀접한 관련이 있다고 봅니다. 결국 국가시험이 어떻게 나오느냐에 따라서 어떤 그 과목의 비중이 더 커지거나, 그렇지 않으면 어떤 국가시험에서 어떤 부분이 어려우니까 우리는 또 그 과목을 또 개설해야 되고 하는 그런 쪽으로 국가시험이 먼저고 그 다음에 뒤따라가는 게 각 대학에서의 학과목 그 개설이 되고 있습니다. 그 다음에 이제 지금 우리나라에서는 그 국시원에서 바로 NHPLEB, 그래서 National Health Personnel Licensing Examination Board, 여기에서 국가시험을 관장을 하고 있습니다. 국시원에서요. 그리고 실제 이제 거기에 그 합격자들에 대해서는 지금 보건복지부가 면허를 발급을 하고 있죠. 맞죠? 이거 제가 지금 생각나는 대로 그냥 했는데 복지부 면허죠. 예, 복지부에서 이제 면허를 발급을 하고 있습니다. 특히 이제 그 국가시험의 그 출제 문항들, 이런 문항들은 이제 개발되고 이것이 뱅크에 들어가서
저장이 되어 있다가 그때 이제 그 문제를 빼서 심사를 하고 그걸로 매해 출제를 하게 됩니다. 특히 이제 이 응시자들은 이 필기 시험 당연하지만 프랙티컬 테스트 바로 실기 시험도 60점 이상을 지금 넘어야만이 합격을 하는 걸로 이렇게 되어 있습니다. 특히 이제 이 실기 시험에는 형태라든가 혈구 형태라든가 또는 세포 형태 또는 뭐 미생물의 형태 그리고 이제 QC라든가 그다음에 이 검사실의 장비 메소드에 대해서 이 결과의 해석이라든가 그렇지 않으면은 이 검사를 했는데 뭐가 문제가 있었을 때 어떻게 해결을 하느냐 이런 문제들이 지금 상당히 많이 나오고 있거든요. 앞으로 사실은 이것이 정말로 임상병리사들의 검사 업무 수행 능력을 따지는 그런 국가시험이 된다 그러면 우리도 사실은 그런 부분을 많이 출제를 해야 될 걸로 봅니다. 실기시험에서 이제 그런 것들이 지금 추가가 되고 있습니다. 그 다음, 지금 우리나라 국가시험은 일단 400점 만점으로 해서 일단 60점 이상 되어야만이 합격하도록 되어 있습니다. 그래서 필기시험이 260문항이고 1점씩이고 그 다음에 실기시험이 70문항이면서 2점씩 배정을 해가지고 140점을 하면 400점 만점이 됩니다. 그래서 우리는 지금 이 100점 만점에 60점 이상을 컷오프 라인으로 지금 하고 있는데 여기에 지금 이 출제 비중을 보게 되면 우리나라는 지금 이런 보건법규라든가 그렇지 않으면 공중보건 이런 해부생리 이제 이런 것들이 실제 시험 문항에 들어가 있는데 미국에서는 아예 저런 부분은 들어가 있지 않고 아예 기본적으로 지금 ASCP 시험 같은 것은 그냥 진짜 임상병의사가 관련되는 그런 업무하고 세이프티하고 그 다음에 어떤 레귤레이션 이런 것이 추가가 되어 있지 사실 이런 부분은 추가가 되어 있지 않습니다. 물론 법규 같은 것은 ASCP에서도 특히 정책이라든가 이런 것들은 약간 나오는데 ASCP-I에는 지금 그것이 포함되어 있지 않습니다. 그래서 여기를 보게 되면은 지금 가장 큰 부분이 마이크로바이올로지 물론 여기는 이뮤놀로지 다 합해져서 이것이 19.2%를 차지하게 되고 그 다음에 클리니컬 케미스트리가 17.3%, 그 다음에 혈액하고 블라드뱅크가 포함이 되어 있는데 합해서 15.4%로 지금 ASP에 비하면은 혈액학이 조금 좀 비중이 좀 작은 걸로 이렇게 나와 있습니다. 근데 이것은 사실은 결국엔 교수님들의 입김에 따라서 좀 좌우가 되는 것 같다는 그런 생각이 듭니다. 혈액학 교수님들이 좀 얌전하시고 점잖하시고 그래서 그 부분이 좀 적은 것 같습니다. 미국에서는 ASP의 그 합격을 보게 되면 합격 기준은 1000점 만점에 400점으로 되어 있습니다. 400점인데 우리나라는 지금 100점 만점에 그 60%이기 때문에 60점이기 때문에 상당히 어렵습니다. 그래서 합격률도 지금 최근 와서 합격률을 보게 되면 합격률이 60%를 넘지 못합니다. 그래서 지금 최근 7년간 그 자료인데 지금 언제는 2010년에는 50% 정도로 합격률이 이렇게 떨어져가지고 교수님들이 정말 참 굉장히 곤욕을 치르셨던 그런 경우가 있고 그 다음에 이제 교수님들 보고 뭐 이렇게 교수님들이 이제 부탁을 해가지고 쉽게 내달라고 해서 조금 올라갔는데 또 다시 60%로 지금 또 떨어졌습니다. 사실 상당히 많은 학생들이 열심히 공부하고 시험에 이렇게 떨어지는 그런 경우가 있는데 많은 교수님들이 문제를 다 똑같이 쉽게 출제를 하자고 이렇게 약속을 해놓고도 그 다음에 사실은 조금 어려운 문제가 나오는 것 같습니다. 특히 이제 임상 쪽에서 문제를 출제하시는 분들은 사실은 이게 임상에서 직접 지금 필요하고 이런 부분을 알아야 되지 않느냐 하는 그런 그 주장을 하고 있는데 그건 맞는 것 같습니다. 그래서 사실 이제 문제 출제를 할 때 쉬운 문제도 좀 많이 내시고 실제로 이제 학생들이 좀 공부를 할 수 있도록 조금 어려운 문제도 한두 문제씩 이렇게 간간히 내주는 것이 가장 바람직하다는 그런 생각을 하고 있습니다. 저는. 지금 혈액학 그 출제 비중이 한 15% 정도가 되고 있는데 여기엔 또 이 블라드뱅크까지 포함이 되어 있기 때문에 혈액학 그 출제 문항이 생각보다는 좀 작다고 봅니다. 특히 이제 이런 여러 가지 출제 문항들은
사실 개발이 될 때, 개발되고 실제 출제가 되고 할 때 이때 핵심 용어 정리라고 하는 그 핵심 용어라고 표현하죠. 핵심 용어를 가지고 사실 거기에 나와 있는 거기에서 이제 출제를 그 기준에서 출제를 하게 되는데 여기서 이제 어떤 문항이 개발된 게 없으니까 여기 조금 이쪽 부분은 조금 출제 문항을 좀 출제를 더 많이 해 주십시오. 또 만들어 주십시오 하는 그런 그 의뢰에 따라서 우리는 계속 그 출제 문항을 개발을 하고 있는 것 같습니다. 그리고 또 이런 그 출제를 하게 되는 그런 핵심 용어 그 자체는 또 교수님들이 스스로 이렇게 우리가 만들어서 개발을 했던 그런 그 학습 목표, 혈액학 학습 목표에 따라서 또 그 핵심 용어 그 부분이 조금씩 달라질 수 있는 것 같습니다. 그래서 이제 사실 요번에도 핵심 용어 그 정리 작업을 지난번에 1차에 한번 했고 그 다음에 2차에 와서 또 한번 한다 그래요. 거기서 하는 얘기는 전부 다 그 교수님들 얘기나 국시원 얘기가 조금 가능하면 쉽게 그리고 어려운 부분은 조금 빼달라 그래서 공중보건학 같은 경우는 한 3분의 1을 없애버렸어요. 빼버렸어요. 조금 처음에는 버티다가 결국엔 밀려가지고 한 3분의 1을 없애버렸는데 다른 과목들도 조금씩 이렇게 줄어들고 있는 것 같습니다. 그래서 학생들의 그 부담을 줄이기 위한 것은 좋은데 그러다 보면 또 질이 너무 낮아질까 하는 그런 그 걱정도 있습니다. 어쨌든 학습 목표와 핵심 용어 상당히 중요한 부분이고 우리가 이것을 개발을 하고 만들어서 제시를 할 때 실제 밖에 나가서 졸업한 학생들이 면허를 따고 나가서 일을 할 때 도움이 되는 쪽으로 그런 쪽으로 좀 맞춰가지고 좀 앞으로 더 개발을 해 줬으면 하는 그런 바람을 하고 있습니다. 이제 이 한국 임상병리학과 교수 협의회 그 산하의 이제 혈액학 교수 모임에서 여기서 이제 이 학습 목표를 우리가 개발을 했던 것입니다. 이 학습 목표 내용을 보게 되면 워낙 많아가지고 간단하게 이렇게 줄였습니다. 그래서 거기에는 뭐 이제 혈액의 기능이라든가 조혈, 그 다음에 적혈구, 백혈구 역시 이제 중요한 부분이 되겠고, 그 다음에 혈소판 계통, 그 다음에 혈액의 지혈과 응고 역시 중요한 부분이 됩니다. 이런 부분들이 사실 뭐 거의 보면 AS 시험 출제 기준과 거의 비슷한 걸로 보고 있습니다. 다만 이제 우리가 조금 부족한 부분, 이런 부분을 찾는다 그러면은 특히 이제 그 혈액 질환 부분이 상당히 약하고 특히 그동안에는 이제 혈액 질환 쪽을 별로 이렇게 우리가 다루지 않았지만은 실제로 이제 임상에서 근무를 하는 임상병리사들로서는 혈액 질환을 좀 더 많이 이해를 하는 것이 그 사람들한테 큰 도움이 될 거로 보고 있습니다. 그리고 이제 혈액학 실험 쪽에서 역시 이제 루틴 히마톨로지하고 그 다음에 이제 스페셜 히마톨로지 이게 커다란 그 비중을 차지하고 있습니다. 그 외에 이제 코아귤레이션 이쪽 그리고 이제 나머지 부분들이 있는데 최근에 와서 이제 우리도 플로사이토메트리를 거기 2시간으로 이렇게 책에는 그렇게 되어 있더라고요. 그래서 2시간 정도 되어 있고 그 다음에 세포이존학 이것도 지금 1시간 이렇게 추가가 되어 있습니다. 그래서 이것은 그렇게 뒤처지지는 않고 우리는 그런 대로 잘 쫓아가고 있다는 생각이 듭니다. 근데 사실은 어떻게 보면 백혈병 진단이라든가 이런 그 어려운 질병 진단에 있어서는 이런 플로사이토메트리 아까 커헨 교수 말씀하시는 거 보니까 뭐 마이로퍼록시데이스 스테인이라든가 그렇지 않으면 수던 블랙비 같은 거 그냥 아예 없어져 버리고 특히 사이토케미스트리 많이 없어지는 그런 적이고 그 대신에 플로사이토메트리를 이렇게 넘어간다 그랬는데 실제 커다란 병원에서는 정말로 안 하는 것 같아요. 그리고 웬만한 병원에서도 실제 보면 사이토케미스트리 같은 것을 건수가 많지 않고 그렇기 때문에 또 어떤 그 특이도라든가 이런 것들이 적어서 그런지 안암병원만 하더라도 아예 안 합니다. 안 하고 안암병원 하면은 사실은 의과대학 서울에 있는 의과대학으로서 부속병원 중에 상당히 큰 병원인데 몇 가지 물어봤어요. 그랬더니 아예 안 합니다. 그래서 그럼 안 하면 어떻게 하냐 했더니
외주를 준대요. 그러니까 외주를 주니까 결국 계속해서 밀리고 이제 아예 저런 것들을 아예 안 해버리고. 근데 물론 이제 저런 그러면 저 사이토 케미스트리 같은 걸 안 하면 그럼 플로 사이토메트리가 이거 하냐? 그것도 안 합니다. 결국엔 그래서 이제 우리가 깜짝 놀랐는데 그럼 플로 사이토메트리 안 해가지고 뭘로 진단하느냐? 꼭 필요한 경우만 한다 그런 얘기죠. 그러니까 사실 저런 커다란 대학병원들, 서울대학병원이나 또는 뭐 삼성이나 이런 데 가보면은 저런 진단이 상당히 많이 나오고 있는데 저 부분들 앞으로 우리가 좀 더 보강을 하고 강의에도 많이 좀 반영을 해야 될 것 같다는 생각이 듭니다. 이제 학교 이제 커리큘럼을 봤는데 이제 혈액학 커리큘럼을 봤습니다. 그랬더니 뭐 지금 가장 화려하고 진짜 좀 급해가지고 여러 군데 걸 못하고 조인경 교수님한테 일단 부탁해서 오케이 해서 그냥 바로 받았고, 그 다음에 또 하나는 순천향대학의 이낙연 교수님한테 말씀드렸더니 좋다 그래가지고 하고 세 개만 이렇게 비교를 했습니다. 그래서 지금 동남 보건대학 커리큘럼 보게 되면은 히마토포이시스, 그 다음에 적혈구 계통, 그 다음에 이제 백혈구 쪽에 뭐 분화, 역시 이제 혈구 쪽에서 상당히 많은 부분을 차지하고 있고, 특히 이제 모폴로지 이제 요것도 들어갔는데, 이건 지금 동남보건대학은 특히 시간이 좀 많죠. 시간이 8학점에 12시간. 사실 우리가 보면 굉장히 부러운 그런 시간입니다. 다른 데도 다 그런가요? 그래요? 조금 이따가 말씀드리겠습니다. 8학점에 12시간 굉장히 부러운 적인데, 그래서 이제 혈소판 기능이라든가 히모스테시스 이제 쭉 1학기, 2학기를 해서 이론을 저렇게 충분히 커버를 하고 계십니다. 그리고 나서는 이제 혈액학 실험으로 들어가게 되면 혈액학 실험에서도 혈색소 측정부터 시작해서 히마토크리 ESR 상당히 많은 부분들 충분히 다 실습을 하고 있는 것 같습니다. 특히 이제 혈액 도말 표본 검정이라든가 노멀, 어브노멀 셀 같은 거 검증하는 거 상당히 다 모든 것이 다 들어가 있습니다. 특히 이제 또 2학기에 가서도 응고 쪽에 검사들 많이 있으면서 APT, DPT, 팩타이더 세이, 그다음에 D다이머 테스트까지 이렇게 하고 계시고, MPO, LAP, 에스트레이즈 이런 사이토 케미스트리도 들어가 있고, 그다음에 햄 테스트가 지금 또 이루어지고 있네요. 그다음에 그 외에도 이제 비정상 혈색소. 저 비정상 혈색소는 그러면 혹시 엘렉트로포레시스 가지고 실험은 안 하시고 그렇게 해서 그러면 이런 다양한 그런 커리큘럼을 가지고 있습니다. 그 다음에 이제 순천향대학 것을 봤더니 순천향대학교가 역시 6학점입니다. 상당히 적어져 있고, 그렇기 때문에 여기도 어떻게 해서든지 집어넣어야 되겠는데 막 끼어서 집어넣은 그런 흔적이 역시 보입니다. 저희하고 똑같습니다. 그래서 적혈구 앞부분은 지금 1학기에는 3시간 3학점, 2학기에 3시간, 4시간 3학점이 됩니다. 저거는 아마 이론 2시간, 실습 2시간 해가지고 그렇게 해서 아마 3학점으로 이렇게 했습니다. 그래서 이제 내용 보게 되면 적혈구들 혈색소, 그 다음에 적혈구 생성과 파괴, 비정상 적혈구, 혈액질환, 그 다음에 과립백혈구, 비과립백혈구, 그 다음에 백혈구 질환, 그 다음에 응고 이렇게 들어가 있고, 2학기에 가서 거기에 이제 Hematology and Laboratory 이렇게 들어가 있습니다. 거기 이제 루틴 CBC가 있고, Automated Blood Counting, 그 다음에 이 페리퍼럴 블러드 셀의 검경, 그 다음에 Coagulation. 그래서 여기도 보면은 상당히 애를 쓴 그런 저기가 있습니다. 그러니까 사실 사인제 대학에서는 시간을 집어넣을 수가 없습니다. 그것은 1, 2학년에서 교양으로 다 집어넣어버리고, 화학이라든가 생물학을 몽땅 집어넣고, 다른 과목을 몽땅 듣고 나면 3학년, 4학년에 올라와서 미생물 또 거기서 큰 거 다 차지해버리죠. 인성학 차지해버리죠. 그러고 나면 그 다음에 이제 혈액학인데, 욕심을 부리려고 해도 결국엔 대개 보면은 6학점 정도밖에 안 되는 것 같아요. 혹시 지금 동서대학교는
학점이 저희는 지금 학내 실험을 묶어가지고요. 예. 6학점에 9시간이거든요. 6학점에 9시간. 저희보다 안 쪘어요. 예. 이론으로 따지면 이론 4시간이고요. 예. 실험은 2시간에 두 학부 2학점에 4시간. 그렇죠. 예. 4시간에 2학점. 예. 그렇게 되어 있습니다. 예. 저희보다도 그래도 사정 조금 좋습니다. 이게 이제 우리 대학 건데, 우리 대학 것이, 예. 우리도 지금, 6학점에 8시간 되어 있네요. 예, 거의, 예, 비슷하네요. 그래서, 우리는 Hematology and Laboratory 1, 이 학기에도 Hematology and Laboratory 2, 이렇게 해가지고 실험을 집어넣고 있지만, 지금 실험 들어가는 것은, 지금 빨갛게 들어가는 요런 겁니다. 그래서, 매뉴얼 블라드 카운트라든가, 지금, 다른 ESR 레티큘로사이트, 딥 카운트. 그래서 중간고사 끝나고 난 다음에, 이론과 함께, 바로 그냥 2시간 하고 금방 또 옮겨가서, 거기서 또 바로 실습실에 가서 간단하게 끝내게 됩니다. 그 다음에 이제, 물론 이제 자동, 혈구계산은 직접 이제 학생들이 다, 직접 자기 혈액을 다 뽑아서 하는 것은 이제 요거 하나 제대로 합니다. 제대로 못 합니다. 다. 그 다음에 이제 2학기 가서 PT하고 APTD 있고, 그 다음에 플로사이트 매출이 요거 할 정도로 이것이 전부입니다. 그러니까, 실험을 정말 참 못하고 그거밖에 할 수가 없습니다. 나머지는 특히 이제 여기서는 이제 1학기에서는 적혈구, 백혈구 쪽 많이 하지만 2학기에 가서는 특히 빈혈이라든가 적혈구 질환, 그 다음에 이제 백혈구 질환이 이렇게 들어가면서 그 시간을 이렇게 많이 듣다 보니까 나머지는 뭐 끼어넣을 시간이 없습니다. 그래서 지금 6학점에 8시간에 6학점으로 이렇게 끝내고 있습니다. 지금 이제 우리 대학의 이 8시간의 6학점을 보게 되면 실제 수업이 1학기에 32시간 정도, 그리고 1학기는 그나마 조금 실습이 좀 있어서 20시간 정도를 하고 있습니다. 2학기에 가서는 이론이 거의 한 42시간 거의 대부분 차지하게 되고, 그 다음에 실습은 8시간 정도로 굉장히 줄여져 있습니다. 그렇기 때문에 실습이라는 게 사실 거의 없다고 봅니다. 지금 이제 중요한 것은 바로 이제 임상 실습에 대한 부분인데, 아까 커헨 교수님 말씀하실 때 혈액학 실습이 아까 192시간 정도가 나왔는데, 우린 계산을 해보면 이건 학교마다 틀리고 병원 사정에 따라서 달라서 그런지 우리는 지금 한 혈액학 실습에, 그러니까 이거는 this is clinical training, hospital training. 근데 여기서 보게 되면 2달로 8주로 해가지고서 굉장히 빠듯합니다. 그래서 320시간은 다 똑같은 것이죠. 그리고 지금 각 대학이 전부 다 10학점은 맞나요? 아마 이건 교육부에서 그 전에 아마 얘기할 때 10학점으로 얘기해가지고 우리 한 12학점까지 올린 적은 있었습니다. 교수님 때문에. 10학점이 맞나요? 그래서 지금 다시 10학점으로 바꿨고, 시간 320시간 다 똑같습니다. 그래서 대체로 보게 되면 한 2시간씩 이렇게 나눠지는 것 같습니다. 그래서 10학점이 되고, 그 다음에 이제 혈액학 쪽에 해당되는 것이 53시간 정도밖에 되지 않기 때문에 저건 상당히 짧다고 보게 됩니다. 만약에 어크레디테이션을 받는다 그러면은 저런 부분이 어떻게 될지 모르겠습니다. 나중에 저건 내가 한번 커헨 교수하고 상의를 한번 해보도록 하겠습니다. 결론적으로 얘기하면은 지금 3년제 대학에서는 상당히 많은 시간을 그래도 임상 과목에 할당을 할 수가 있습니다. 하지만 4년제 대학은 생물학이라든가 그다음에 화학이라든가 이런 기초 과목에 이렇게 시간을 좀 더 많이 할당을 하게 되고, 그 외에 다른 교양 과목들을 먼저 또 이수를 해야 되기 때문에 실제 우리 전공 과목을 갖다 거기다 끼워넣을 그런 자리가 없습니다. 그래서 우리는 충분한 그런 혈액학 시간 그렇게 넣지 못하고 있는데, 그건 저희 대학만 그런 게 아니라 아마 다른 대학 다 똑같은 것 같습니다. 그래서 뭐 동서대학, 순천향대학, 인제대학, 인제대학은 어떻게 했었어 그때? 인제대학 할 때 혈액학이 몇 학점?
3시간, 3시간. 3학점, 3학점. 그런 정도 있는 것 같습니다. 네. 간단하게 끝냈습니다. 네.